Oh dear. Assalamualaikum mongok. Assalamualaikum. Manyo rek mane hara manyo spend some 2 coins see the ongoing issues yi maneka di gis ni on social media. Because am na yenn situations fok nit yi ñu jóg ñu wax because xëy na man suma experience is different from somebody else's experience, but then again ñun yëpp collectively ñu indi suñ understanding on the table because am na ñi nga xam ne seen life depend on it, am na ñi nga xam ne tamit naka tradisa am na ñi nga xam ne tamit seen image also dinañ ko tanis te allegations suñ ko méegee, if somebody make allegations it's very difficult because dina am nit yi nga xam ne nit yi nga xam ne they hold on to those allegations, and then mu am ñeneen ñi nga xam ne they will be judged for a lifetime, and sometimes it's just not fair. So ñun yëpp leerewu ñu mbir ne for a very long time human trafficking is happening, boobu is undisputable. Loolu mënuñ ko dispute ne human trafficking mënuta am. Soo gisee whether the West la Africa la, ñu bari ñoo affect with this. Human trafficking ngay happen here in Europe as well. Ñun fii gis nañ fii ñiñ ekati fii nii yóbbu leen naka doon si terrorism and everything ñu ngay gis fii all the time. We are listening to the news. We are listening to what is happening to other people in other countries. Ñu ngay listen to what is happening to African, Africans in Africa. They travel elsewhere because of with false promises. Ñu léegi sax understand nga nekk si dëkk and you are caught up in this system bi nga xam ne some evil people are making money from vulnerable people te ñeneen ñoo ne dañ ci lee dee, you know what I mean. So waaye tamit lu nekk rek dañ ko lee address nu mu ne man awma no experience or background su ñëwee si human trafficking at all, awma ko. So anything li ma go by Monica, what I always say, musuma xam suma mbokk bi nga xam ne is a victim, musuma am a friend bi nga xam ne is a victim, musuma am the people that I communicate with are people ñi nga xam ne is either they see me fundraising or ñi nga xam ne other people ñu get in the send stories online. But nit ki nag moom nit ku nekk danga ko seedal. Man tey bi suma fi deeyoon nit dina ma seedal, suma juddoo sax nit daf maa ñëw seede. Fii soo juddoo nit yi dina ñëw ñu seet la ñaanal la and stuff, te soo dee tamit the same thing moo lay happen, nit yi ñoo laa seede ñoo laa endu ñu dem. So seede dafa baax because of nit ki sa experience loo xam. Man loolu laay wax. Man naka doon sax Mohamed Kambe ak jabaram xawma leen, but charity because naka doon sax jabaram daf make donation and du lee bugga sax pour turam or anything mu feeñ si donations, and it's based on naka doon sax lifin yu ma lay indi fundraisers yi ma lay indi and stuff. Waaye before loolu di happen, before jabaram sax di ma musa contact pour mu donate, before loolu di happen, loolu moo gën a tax sama ñëw because loolu laa ko seedal. Man toog naa fii nii mu am ki ma call, kooku noonu moom Dubai la nekkoon te moom lifinam bi naka doon sax visa yam bi dafa expire, nit feelu ko mu dem de, ñoom ñoo famille ñoo lijjantel ko mu am visa yam mu dem ba Dubai mu overstay. Man ki maa wax man story bi maa wax amut nothing to do with human trafficking. So bu mu demee ba Dubai mu stay foofu mu overstay. So bu mu overstay ñu ñëw call ko ne ko I cannot remember how long la overstay or anything. Waaye naka doon sax mu ñëw am problème bugg a ñibbisi because yaayam dafa feebar really dafa feebar like severely or terminally ill. So she wanted to be there pour yaayam. Léegi noonu la ma callee mu ne ma ne man nit moo ma jox sa number because ñu ne am nga connection ak Dubai. Lii la ma wax mu ne ma ñu ne am nga connection jigéen bi de loolu la ma wax mu ne ma ñu ne am nga connection ak Dubai. Ma ne ko xaw ma kat moo remember sometime ma doon dem Dubai. Man suma last trip bu ma def in Dubai was in 2005. This is ages ago. Mooy the last trip bu ma def Dubai 2005. Ma ne ko man géej naa travel te dëgg la dama laan travel Dubai. Man Dubai laa njëkkee before ma ñëw England. Dubai laa laan dem te bu ma ñëwee England tamit suma last trip to go to Dubai was in 2005. Man Dubai going there maa ngi gis sa keroog suma old passport yi nga xam ne mu ngi amee woon some stampi Dubai. Ma ne foofu laa xamee sax ne the last trip bu ma def in Dubai was in 2005.
so ma ne ko dëgg la amoon naa ay contacts but this is purely to do with business because maa ngi amee woon suma shop maa doon jënd bagage di leen indi si suñ shop suñu am in Gambia ma ne ko ne foofu la ma ne ko ne te man suma last trip bi is 2005 nga xam ne kon majority of ñi ma doon dealal ñëpp fàtte naa leen wala amatuma seen details ma ne ko but xam naa some of the people ñi nga xam ne ñoo dëkka in Dubai ma ne ko ne few people ma ne ko dinaa leen mun a contact pour ma seet na dinañ la mun a dimbale so si la ma explainal ne so overstay you have to pay some fees like dañ la lay charge daily and stuff so mu ne ma ne am ne ko sa fee boobu noonu lam nekk di try pour raise and then ak ticketam pour mu ñibbi because dafa bëgg a nekk foofu noonu pour yaayam the last moments because foogul ne yaayam dina ko make ne things demee is very serious te yaayam yàgg naa feebar so ma ne ko waa bana ma ne ko ne because it's a lot mu calculatal ma days in ne ko doy sax kooku dafa yaagaa dëkka dafa yaagaa overstay so ma ne ko lii moom ma ne ko man fu ma nekk nii cases yi ma amee is overwhelming ma ne ko waaye mënuma help pour loolu ma ne ko bot mun naa laa dimbale ak ñeneen yi pour ñu dimbale la financially whilst you are in Dubai pour ñu help la with your accommodation and stuff until you know this mo mun a and the more I dig ma ne ko ne the more su ma amee information then I will get hold of you pour ñu seet naka lañ laa dimbalee so basically man si laa ekkati suma téléphone bi ma call the first person kan laa xam in Dubai bu ma ko callee mu ne ma hey sëy ma ne ko naam mu ne ma lii man foofu mooy first day ma dégga kan mooy Mohamed Kambi mu ne ma lii ñoom Mohamed Kambi ñoo ko fi lee def ñoom ñoo lee dimbale fii ku nekk reference laay wax de waxuma ñëw defend nobody de dama ne reference li ma xam man so mu ne ma ñoom Mohamed this is like almost maybe 2 years ago mu ne ma man Mohamed ñoo fi lee dimbale fii su fi nit gaañoo sax ñoom ñoo lee dimbale lii la ma wax de mu ne ma ne maybe 1 year 6 months la I don't know I can't remember what time it is mu ne ma ñii ñoo fi lee dimbale nit yi suñ gaañoo fii la mu ne ma suñ soxlee li fi nii si ñii lañ de dem ñoom ñoo fi lee dimbale nit yi ma ne ko waa baax na ma ne ko kon dooma mun a ma ne ko léegi lu maa def moo nekk dama laa yónnee nomba bi nomba man ku ma xam moom mu contact Mohamed ba pare link la ak Mohamed mu ne ma waa baax na ma ekkati waat suma téléphone bi koolaat the second person man kan laa xam ku nekk Dubai kooku bu ma ko koolee mu ne ma sis ma ne ko naa mu ne ma things easy wut fii mu ne ma bot ñoom again Mohamed la ma gars yi wax Mohamed Kambi ma ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ko am na ku ma kool sax mu ne ma xay ñun yëpp xamante nañ fii ma woo ko kan laa kooloon mu ne ma ñun yëpp xamante nañ fii mu ne ma ñooñu ñoo lee dimbale nit yi mu ne ma te man xamante naa moom personally mu ne ma soo dinaa ko kool ma ne ko waa baax na jànga bi ñu kool ko ñu connect ko ak gars yi buñ ko connecté man connecté ma ko man nomba bi ñi ma kooloon man ñooñu laa jox nomba bi moom mu koolante ñooñu because man mënuma deal ak Mohamed Kambi I don't know waaye ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ak moom ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ko nañ ko lifin naka dooti sax ñoom dañ ko mën a contact directly ñoom ñu ngi Dubai jànga baa ngi Dubai naka dooti sax ñoom Mohamed ñu ngi Dubai so is better nga connect leen rek ñoom ñu connectante foofu noonu ñu lifin ko ma toog am few weeks ma koolaat jànga bi ma ne ko naka la things demee mu ne ma mu ne ma almost maa ngi setul almost léegi fu ma nekk nii suma ticket bi rek laay xaar mu egga Gambia mu comme famal ma ne egga na Gambia lii laa ko seedeel charity work moo tax based on that because ki ma gis noonu jànga bi bu loon ñibbi Gambia pour yaayam xamut ma musut maa xam musuma contact ak moom musuma xamanteeg moom nowhere man ñi ma call tamit ñooñu tamit true charity work moo tax ma ekkati suma téléphone ma call leen because help nañ before moo tax bi moom mu dellu si man ma xam ne ñii Dubai lañ nekka ma ekkati suma téléphone ma call leen lii laa leen seedeel den ñu dem si kanam ñu ma liggéey charity work ma gis jabari Mohamed Kambi mu reach out to me pour mu donate si ñi nga xam ne gis xamut leen just man su ma indee all of my cases su ma ko indee on Facebook nit yi dañ dee read ñu xool ñu gom li ma wax ñu donate ñi tamit suñ ñëwee naka ñeneen dañoo gis li ma liggéey ñoom tam ñu ñëw ñu laaj ask for help ñeneen tamit dañoo ñëw ñu donate based on li ma binda on social media kon tey su ma gisee nit tamit mu ngi nekk si lii du ma la wax ne nekkuñ human traffickers de du ma la wax ne ñoom liñ leen wax ne loolu la ñoo def defuñ ko de waaye man li ma leen seedeel su ma toogee ma gis seen tur bi ñu ngi leen a tanis reflect li baax li ma gis si gars yi because bu doon lu bon laa xamoon si gars yi dama loon ñëw ma ne lii laa leen seedeel so man li ma wax moo nekk rek ne human trafficking ba pare the whole case soo ko seetee these people are not in prison detention is completely different from prison man Dubai understand nga at this present time xaw ma Dubai at this present time man time bu ma loon dem Dubai it was long time agents Dubai agents is as the same as ne ko soo déggee agent
you know, most of the time these agents may not ne they are agents ñi nga xam ne this can I explain a man from what I know what I know because travel na because gis naa fa because xam naa fa because dem naa fa so many times dem naa Abu Dhabi dem naa Saudi Arabia dem naa all of these places so gisee ma xam these places is because I was physically there man bi ma loon dem oncle John Ndiaye ak jabaram ndem si yàlla faat ñoo ma dimbale woon buñ ma dimbale from the airline suma papa moo ma yóbbu si airline yi ñu utal ma ticket ñoom ñoo ma dimbale si which connection te xam naa ne one of my trips man maa ñoom 𝒂𝒂𝒏 mooy the first time ma mitante 𝒂𝒂𝒏 it was one of those trips Fatou ne ko ne kii naka doon di sax suma doom la soo leen demee ngeen make sure ne ngeen dimbale ko buñ demee in Dubai man ba léegi dama ko dama ñoom Ousmane su ma xoolee suma document bi dinaa ko gis Ousmane am na kenn ki Ousmane la tudda am brodam bi Moussa ñoom ñu ngi nekkoon Dubai ñoom sénégalais lañ ñun suñ demee man moom laa laan dama leen dee fay ñoom ñoo ma lee calculer tal dirham bi because man time boobu mooy suma first time maa ngi tukki man Sénégal sax su ma eggee Sénégal suma système moo ma laan dimbale gis nga man currency daf ma lay confuse loo waaye soo buñ demee ba foofu ñoom ñoo ma defaral connection yëpp sooy tukki si dëkk yi nii most of the time you are going through connections waxuma léegi nowadays is different but many times is connections so man su ma demee maa ngi dem si dëkk bi nga xam ne I was very little maa ngi I was a teenager you know lan laa xam si affaire xaalis dangaa dem si ñëriñ dee fay ñoom dañ fa dëkka so dangaa gis ne yow soo demee ba foofu dañ la dimbalee naka léegi-léegi man ba pare dinaa la expliquer lan moo gën a tax sax ñoom Ousmane ñu ñëw dimbale ma si biir dëkk boobu bi ma demee ñu ma fayal ma dem Dubai ñu rental ma you know this hotel hey badi bu kay waaye kii kay sole ma reyee dinaa leen at sax dinañ ko nekk di xuloo du jeex man ñu book ma into this hotel bi man dama eega you know lift si sa problème la you know elevator si problème la so man JJC maa ngi just egsi ñu enu ma yóbbu ma si benn hotel bi nii you know ma dugga si biir affaire si daal mu ngi wàcca di wàcca man dama xam ne lift dafa dem up bii daf ma nekk di wàcce so mënuma understand mënuma connect ñaari maa ngi ne allahu akbar man fuñ ma indi waat nii léegi man noonu laa duggee bu ma duggee ba toog man maa ngi seet all lu ma nekk di gis jën ak ndox yeeg dafa mel ni si digg géej laa nekk I cannot understand ma ne xoolaat gëstu suma boppa gilifinu ma ni léegi fi ma toog noonu rek ma dem ma ibi rideau bi nag dafa mel ni comme like blind la nii rek waaye understand nga comme soo buggutee pour gis the whole thing am na bi nga wàccee den soo buggee pour nga gis den mun nga koo égal so man ma dem noonu ma ibi bu ma ko ibi rek ma gis this diver soo gisee nu ma yuuxoo ni ma yuuxoo mënumaa botin bi fan la lift bi nekkee maa ngi génn mënumaa gis fan la lift bi nekkee I just want out mujjee bi am na ku ma gis mu dimbale ma because I was panicking maa ngi panic like you know like take me lu ma nekk maa ngi wane man mënuma fay I cannot swim lii su ñëwee crash fi ne so man moom si digg géej bi si suuf lay nekka everything maa ngi panic so ñu enu ma yóbbu ma si réception bi si kaw yóbbu ma si réception bi buñ ma yóbbu si réception bi ba pare ma ne leen nañ ma génnee bëgguma toog sax si réception bi nañ ma génnee si biti like dama bëgg a gis tali bi ñu génne ma ne suma bagage yi fa laa leen bàyyi dañ ma ko indil gaa ñoo ma indil suma bagage yi foofu laa toog si biti ma call Fatou léegi ma call Jeff aw ma ko noonu laa collé Fatou ma collé Fatou ma ne ko please fan la Jeff mu ci dugga fu suma pa xool leen utal leen ma beneen place xaw ma fii ni ki ngeen ma booleel kooku noonu ñëw na jël si ma si airport bi dimbale ma egsi fi kooku dem na man fu ma nekk nii suma aw ma mobile naka su maa ngi amee mobile waaye dama war a def ñoom seen SIM card bi so I don't have no contact and anything kooku mu ngi wane su ëllëgee su ñëwee dina ma fixal everything aw ma dara so man number bu ma xam bi nga xam ne suma boppa bi la nekk yooyu laa call after gars ñu defaral ma man si laa dem Emirates hotel foofu laa mujjee dëkka foofu lañ ma yóbbu buñ ma yóbbu foofu noonu ñoom yëpp a loon ree Seyna bu nga nekk si hôtel bu seer bi hôtel bu rafet bii nii hôtel bi nii nga xam ne ñun moo dañ dee ñëw rek romba foofu taxaw nataalu nga nekk foofu Moussa sax bi may tooñ mu maa wane gis nga man fii su ma ñëwee ba ma am fii guest mu ne ma ne man dama lay happy sax because dama lay mën a dugga si biir fii ma ne ko hey man laa wax ma ne ko man bokkuma si li fi nii nañ ma indi si man building laa xam man xaw ma suufi géej man xaw ma loolu you see so foofu laa nekk after ma miinantee gaay no ko dal sax waaye ñooñu dama leen daan fay agent lañ dama leen dee fay pour ñu yóbbu ma si dëkk bi yóbbu ma around ñoo maa dimbale pour ma change suma xaalis yi ñoo maa yóbbu pour ma xam fan laa war a jënda
or yi ma laan jënd yónnee ko pour semestre yeeg yooyu time boobu noonu ñu ngi def seen nakatu sa seen chain yooyu noonu ñeneen dañu am bu gudda bi ñeneen ñu am bu gàtta they used to tell me and then I will order for them ma yónnee ko gaay so ñoom ñoo ma leen dimbale si yëpp wax ma man dama xam man góol soo ma ko joxee mënuma laa wax ba tey man jaay naa góol si dëkk boobu jaay naa waaye dama la wane man ba tey soo ma yóbboo si goldsmith nii laay toogee ma xool man xamewuma góol ba pare man naturally man bugguma yëfi góol yeeg yooyu man most of the time soo ma gisee benn xanaa fashion rings yi nii laa lay sol waaye pour nga gis ma takkaayu góol ak yooyu man yu ma amoon yëpp suma yaay yu ma amoon yëpp ñoom laa ko lay jox man du ma lay sol suma ñoom si tey man du ma lay sol góol ay yëf comme takkaayu mag yi nii it's just not me so su ma ko solee sax yaa ngi gis du ma lay comfortable because maa ngi ragal ne ba pare man jaaru bu ma sol du ma ko ñëpp see kër man lu ma sol duma ko leen ñëpp see kër soo ma joxee góol yu expensive yi ne I will not come back with it man moo tax man dama sawarut sa si fi jewelry sawaruma ci that much so waaye ñoom ñoo ma laan dimbale ñoom ñoo ma lay dimbale pour fan laay ñoo maay waxaaleel ñoo maay lifin Dubai was like that te xam naa ne tamit bu ma laan dem foofu noonu am na ñeneen tamit te soo buggee ticket you're dealing with seetal Gambia rek Gambia demal nga travel pour nga dem travel Turkey demal pour nga dem travel some of these countries sometimes there are a lot of agents yi nga xam ne ñooy jaay these tickets so when you hear agent it doesn't necessarily mean ne these agents are fraudsters or they are scammers and stuff these are some of the people ñi nga xam ne they live there and that is how they earn their living that's how they earn their money yow soo jógee so foo mënti jógee you go to these countries di nga fa fekk Sénégalais yi di nga fa fekk Nigerian yi di nga fa fekk Sierra Leonean yi di nga fa fekk Gambians yi yow sa connection fu mu nekk then you soo nekkee Gambian you will want to deal with the Gambians so Gambian agents yi nga fa lee nekk ñoo fa soo lee jënd tickets tamit some of them comme léegi airline yi you get them from the agents very cheaper so man area boobu noonu laa nekk di wax nekkuma di downplay anything li nga xam ne to do with like genuine causes yi nga xam ne is to do with human trafficking I don't have experience I've never dealt directly with somebody ki nga xam ne is trafficked so I don't know su ma bëggee ñëw pour ma wax foofu noonu about den lu ma wax du nekk digga si man but li ma xam moo nekk ne nekkul ne man kenn Gambien maa lee tukki te man sax man dama léegi ja tukki léegi man géej naa tukki God knows sax man xale yi njaboot bi fan laa leen jël ana ticket yi maa jënd yëpp pour njaboot yi génne leen fii so I don't know why nit ki loo ko xamal loo ko seedal loolu ngay wax tey nit ki tey bi su nekkee si tolof su ma xamoon nit kool ma ne ma ñii dañ ma scam ni ko doon dama leen ne man tamit am na ku ñëwoon si man de waaye man ne dañ leen scam but I don't have that man li ma xam moo nekk di help di help buñ nekk di offer to Gambians yi nekk in Dubai so I believe ne things man dama foog ne thorough investigations is very important su ñëwee si these areas foog ñu yokka suñu boppa pour ñu investigate pour ñu xam ne definitely with facts with documentations with evidences yi nga xam ne is undisputable before ñu ñëw pour wax kenn ne danga def lii because waxuma ne ñi ko lay def ñi ko lay wax yëpp nekkul ne some of them is not true but some of them could be just victims te man dama believe ne this can be family become victims of te nekkul ne ba pare Sister Fatou Jagne is in the Gambia ñu ko lee call yëpp ñoom ñoo ko lee call di ko wax ñoom seen what is it called di ko wax seen story ñoom yooyu leen de indi man moo tax man su ma loon advice Sister Fatou Jagne dama ko loon wax ne trial pour nga naka tuddati sax pour nga am more facts on these people because du nekk moom problème man suñ charity work rek man si charity work I will give you am na so many times bi nga xam ne nekkul so many times but there are sometimes bi nga xam ne I believe ne this maa ngi just door a start tey xam naa better but before maa ngi just door a start some people will come and give you some stories yi nga xam ne is not true nga ñëw nga raise funds ba pare nga realize ne is not true or nga realize ne what they say loolu lañ soxlee xaalis bi they are gonna use it on so we made some mistakes but along the line we must accept ne am na yenn yi nga xam ne look we need to verify more stories we need to really dig deep and find out man moo tax most of the time I work with my cameras and evidence moo li gën a easy because lii ba pare nga am board members yi ñu dem foofu noonu nga gis ne the story you are there is confirmed then nga ñëw nga raise funds so am na ñeena yi di nga dimbale 100 nit but there might be one person that will come or two people or nit yi nga xam ne they are not satisfied with what they are receiving with the services they are receiving but I don't think ne loolu equate na to human trafficking ki nekk Dubai nga jënd sa own ticket
nga jógee Gambia jënd sa own ticket xosul ba dugga biir Dubai. You overstay there. Then c'est true yow nga overstay. So gisee tey nga nekk in that detention camp. It's not nobody put you there. You overstayed in England fee, so overstay as a visa there, apprehend you, you are going straight to detention camp. You're gonna go. In England fee. Mane Armstrong, suma darling Baima. In England fee. Feeding for overstaying at Lolo. It doesn't matter, but that doesn't mean that you are trafficked. That means that you so come like the person kulon wane, mom dafa dafa need toothpaste. Need toothpaste. It's not Mohammed Kami's fault or the Gambian embassy's fault that you don't have toothpaste. You went to a country, you obtained a visa. The visa is a contract between you and that country to say, na yo so duge sendika when this time expire before the time expires, you will leave their country. They give you a date to leave their country. And then when you go to somebody country, depending on what circumstance you stay there, legally apply, they can extend a visa or they reject you, you have to go back. Sister Fatso, yeah. You know, you cannot stay. Once you go to somebody's country and you overstay, you are there illegally. Where are they going to put you? They will put you in a detention camp. In England, there is detention camp here. So Nike in detention camp is not the Gambia government's fault. It's not the Gambia embassy's fault. It is not the people who set up these organizations, empower these people. It's not their fault. That is not. Lulu Warren Jill at all have nothing to do with human trafficking. It have absolutely zero to do with human trafficking. King traffic more against their will. Kituki mom dem overstay, mom dafa nekk illegal immigrant because danga dem deki jambur nga stay fofu nonu nga overstay. So human trafficking, selling people, using them for slavery and other domestic work is very different to somebody going to Dubai, overstay their visa. Over 33, I think the government document said 34. No, they were not forcefully taken from the Gambia to Dubai. They went there by themselves, obtained. Yes, he's just, Bapareman, I feel so sorry for this Gambia guy. Because this is going to make, nobody new ragal. In these countries, the Gambians that are actually willing to leave their jobs, they hustle. Pull better their lives. But among what they are doing, they are not forced. Pull set up, organizations, pull help the nationals. Send own nationals in other countries. They are not paid to do that. They do it in Brighton fee association. So they may Germany a lot of associations. Get them Italy, there are associations. Get them these people to these associations, they are not paid. It's free. We're just doing it to help each other. Of course, there must be some people, because in everything, say Walby, you will see the good and you will see the bad. But Lolo, do tell you discredit nutrition. But the people that are actually helping their communities, they should be recognized. And I don't think they deserve people to be traumatized. Manuma jog defend nobody, because how the case, and also, but Limaham, from what I dealt with, I received donations from them. And then there was somebody that need help. I did some connection. Whether connection, but you know what? I didn't even end up asking the woman, because I didn't even end up the woman. I'm the help through family members or through Mohammed Kambi, because I just give the connection and that was it. Sorry, I'm not coming on call. But when you travel to these countries, there are agents. So when it comes in terms of access visa, legi pull nga dem si yena agents ñom ngay fel pull visa, ñenay mom ñom ngay fay pull nga access to those. Oh, sorry, I'm na call. Ñenay pull nga access tickets, ñenay you go through agents ñum fa ñom tamit these are their businesses. But that doesn't mean that they are human traffickers. Because man dem na Dubai and all the people and all of the other places he might to keep, it is agents that I was dealing with and I was paying, and then nyuma yubu si dikabi nyuma lifin yenay sa legi
maa ngi fàttaliku ñoom Ousmane first time bi dama doon fay but second time I traveled to come there that was it saa yu ma ñëwee duñ de nangu pour ma oh you want to okay I put your Mali de mooy fatani suma gémmiñ bi pour ma yuuxu okay I put it down so lii laay wax so you know I think more investigations needed and then also pour ngeen liggéey ngeen very effective it is worth pour nga liggéey and with organizations yi nga xam ne ñoom dañ leen taxawal si dëkk yi nii you know ñi nga xam ne dañ dee help Gambian so amee those connections will really help you in many things dina la help a lot su ñëwee si because you know sometimes you are dealing with the embassy and sometimes it's very busy sometimes they are difficult sometimes these organizations you know ñoo lay pick up you know and they can help you they can help these victims you know or nit yi nga xam ne they are caught up in the system because ñoom léegi-léegi mën nañoo offer aid before even you know the government weigh in sometimes there are some situations the government doesn't weigh in so these things you know I think ne you know more support needed you know nit yi war nañoo continue to collaborate su ko defee ñu mën a make sure rek ne especially suma wax on behalf of the Gambia you know pour lot of Gambians ñu ngi outside lot of Gambians ñu ngi leen dem si lot of you know difficulties so I think ne collaboration you know activists yi ak the fundraisers and all of these people ñoom yëpp ñu leen nekk di déggoo ñu leen nekk di liggéey understand nga because dinañ mën a stretch and arms and dinañ mën a secure and dinañ mën a safeguard and you protect so many lives and then support leen help fu mu gën a needee like urgently suñ ko needee so I always will continue to support Fat Jang because there are some of these victims ñi nga xam ne you know ñi seen life mën naa des foofu noonu and she is doing an amazing job but I think ne you know this can be avoided in the future this can be avoided and more communication more investigation and more organizations need to come in pour ñu tackle lii because even though naka doon sax mun nga disagree ak nit ki ñaawo ñaa waaye doo mën a discredit li nga xam ne is a genuine concern su ñëwee si what is it called su ñëwee si human trafficking is a genuine concern li nga xam ne not only Africa but even Europe bi fii trial pour nga indi fii Europe nga indi xalal fii trial kii san ma xale boo jurut there is a lot of process so we may have to si seulement su ñëwee si tuumal fi nga xam ne nit ki we call their names out and then we bring their images out these are things even su ñëwee sa nga ñëw nga find out ne this person bi nga xam ne you know danga ko tuumal but it was by mistake because of you are misled but the damages bu mu lee leave behind you know it's devastating so foofu rek laay waxee man xaw ma ko ba pare and again there are a lot of you know I see a lot of messages ñi nga xam ne ñi xam the family ñëpp a ngee ñëw so man Kumba dinaa la wax rek ne you know yokkal muñ nga yokka ñaan ak Mohamed yokkale muñ ngeen yokka ñaan because you know you know there is no evidence of any sort any of it he's never involved in this he's not dafa loon help and then I don't think ne nit ki pour nga help rek you know war na la indil this big damages so yeah I think that you know it's just she is misled and also because she is very empathetic and very concerned about ba pare plus moom si boppam naka our yes ba pare moom si boppam own story you know what she went through sometimes that trauma so it's always there so keneen ñëwee mu ne la ne si lii laay dem si lii laay dox si lii laa dikkat li nga xam ne yow dundoon nga ko you know I can see why she's not keeping calm but again man li ma ko wax rek moo nekk ne you know now ne there is an organization in Dubai and then people are gonna make use of it because ñooñu ñu ngi si on the ground they're there comme like you know in Oman or in elsewhere you know use these organizations because they can help you to reach these victims quicker sometimes than even the embassy. Use use them so that they will help you to verify stories. They will help you to know the locations of these people. They will help you maybe to offer aid and all of these things. I think sometimes you just need the opportunities there, grab it, and to help help the causes and help protect more lives and then easy access to these people because and also the information is there. Dina reach the embassy, as soon as sometimes then they gonna effective.
pull, because sometimes you also knew when you call them from Gambia, they don't take it serious. But so somebody from there call it, confirm to say that, oh, we have been there, or we know about this. I think you should look after it. Then I guess leader gonna help some embassy be effective. So I think watan so len watane bo len nango pour dialogue. You will know where the problem lies. Dinga muna separate the wheat from the chaff. Dinga muna xam what mooy dëgg bi ak lan moo du dëgg bi, and where fu nga xam ne apology war na faa am ñu offer ko foofu noonu. Ndax society Fat Jaañ la, ndax society fële la waaye I believe ne somebody must have given Fat Jaañ is not going to sit down and make stories. Is not going to do that. Somebody gave her wrong. Somebody more mu feed ko with the wrong story. And they are saying prison detention camp is completely different from prison. It's completely, unless and until in Dubai, Punga commit a crime, Punyobula prison. And I don't think Dubai, ekati nirek yobula si prison be them title without court. I don't think that is going to happen. I don't think that is going to happen. Send laws in Akmom, sometimes, we frown at them. Because this Dubai, they are just crazy. Dubai is very crazy. Sometimes some of their laws and stuff, Europeans sometimes frown at some of these laws. But at the end of the day, there is due process in that country. Doing the direct yobula, Oh, yes, but oh dear. Yes, it's just what it is. So I think ne Fat Jaañ war na waxate ñi mu ne leen ne déglu naa ngeen indi dialogue on the table, and then those ñi nga xam ne ñoo la with wrong information, you put them on check. And bu dee yow tamit along the way da nga make any mistake, understand you can offer them apology. Why bu dee tamit da nga believe ne yow lii mooy sa contention and you believe what they told you, and then it's what it is. But again, it will be very devastating because he's you just have to look at social media and how many people both in Dubai and in the country to tell you how honest and how not even one person I haven't seen King Ahamne Mugenyo the one there was something different. So tumal more something once it's out there is always out there. So we need to be careful. So they are criminals. They are real criminals. They are making people suffer. To book and make sure. And I think that sometimes, use the authorities. Get the facts. It's undeniable. And then you take it to the station. And then, organizations, you start suing people. Making them accountable. Making sure that, they're accountable. These are proof, these are facts, video backed, paperwork backed, everything. This person is going down, and it's going to be one person that is going to be out. Because human trafficking, I think is the most vile, evil behavior anybody can engage in. But, Mohammed Kambi is not one of them. It's not. They get it wrong. And the sad part is he have nothing to do with it. He was just there to help. Anyway. So money was my 2 coins. I don't have connection. I don't know them. Connection to my amon, I don't have them anymore. So I have 1 or 2 people, that's basically it. Few people I know in Dubai. I'm not been days. I'm not learning Lumalon one. I asked the person when I'm in Dubai, man, talk with one. Man can like call Sapul Dubai, because I'm to those contacts when I was doing business. I don't have them anymore. So ñu yàlla continuer rek di ñu sama di ñu musal di continuer rek di ñu may iman ba pare di ñu may naka xoli muñ ak lifin naka doon ak patience. Sometimes patience rek daf lay tax so patient rek things will fall into place. So loolu la amoon pour wax. So demba Mali dem na ñu dem nañ gisam fu ma nekk nii maa ngi soona sax Mali moom soo ko gisee mu ngi tëdd sama boor dafa soona. So demba dem na ñu gis ST. And it was amazing, and it was like really, so it was just emotional. Because, yes, Fat, so you're right. Omar, thank you so much. Yes. There is a problem somewhere. There is a mistake done. And I think, I think the dialogue is really needed. Pour you pinpoint, you have, you want to discuss,
ñu xam where the problem is and who, you know, more Guinness this more reach out to Fadjan with this damaging stories, you know. Ba pare li ñoo def mo nek pour discourage people that are helping. How can moy bëgga pour nga bokk ci li nga xamne yow da nga jóg pour nga help Gambian yi nek fofu nonu yow suñ scare all the Gambians yi nga xamne they are the ones that are helping, then it will be very difficult and this will be leading up for the impact in the life of Gambians negatively, you know. We can definitely avoid that. But then yeah, so mangi dem demba to what is it called to the Gambia Cultural Week at the park, and you know see like the whole journey Mali is singing, we happy, we sing kodo and he's happy. Bapare no ko joxe mbuba nonu gisi ST kodo mu happy be bugade, and then now he can actually sign ST, so munen ko signal ST and he knows exactly. So kono ST rek mu dem hital t-shirtam bi wala mbuba bi wala munela pointer la tele bi. So I think he didn't have the understanding he is actually going to meet ST the person. So buñ eggé fofu nonu, and then we saw ST and Mali manko signal ST. Mommy was just looking and then playing and stuff. Mom bilegi registered with ne this is ST, then the person that you've been watching. So you know, it makes me it makes me so emotional because this is the person ki nga recognize nako. I'm on TV, recognized nako for so many years. I have a video that he was dancing when he was like, you know, feka muna good doxa. He was just dancing. So from dig music, he's just dancing. So boom gise ST and didn't recognize him. And I just knew right there, you know, you know, he have global developmental delay. So he have, you know, mental challenges. He's delayed in his learning and stuff. So, you know, I was just so emotional. But the best part was, and then ST, you know, Mali mugi jox dem ST run around. Why Mali? Man lula Mali man ko Mali li halili ki yang karek nga mëna doon. Mali dem mugi jox ST di run around dem round na ko fofu nonu yep. So it was so beautiful. Then yeah, the noise, even though you get one noise cancel ambi, but then we take him out pull him cool off and stuff. Then my friend you because the restaurant be mudam leka, I was able to go in and, you know, me too, I was dancing, and you see those torchlights, I was in there just dancing. And then after I went behind the stage, it was so beautiful there, and I met Abu and Fafa, and also Jelly was there, was beautiful. And then guy nakatu reza Sandra Colma mu ne ma muge indi Mali in because mu wax nañ ko ne ST muge start. So ma ST muge sing, so no la ko rosé mu indi ko in. And Mali was just the song before the kodo, Mali recognized that song, so mu ngi feature. And then bu kodo ñëwé rek, this is where actually everything changes. Rek mu topo mom, you know, mom ba pare Mali mom sula hecha man su ba pare suma week bi ni la ko letie because Mali mu na hecha suma week bi si kanamity embarrassment fa. So yes, so mu want topo mom mu pus mo bo no la ko eno because niti dañ bari, so dama ampul eno ko motax ma mbaga yepp ngi metti ba eno ko so gisi mu ngi nek non ci kaw ba pare mu ngi feature. It was so beautiful. Ba pare mu continue di mo mu ngi point ST because ST legi mu ngi so which means ne Mali recognized ST tahawe, but ST when he's holding the microphone, this kid recognized nako. So it was so beautiful. It was nice, and it makes me so teary, and it was all overall beautiful. So, and then niti tamit fofu nonu, you know, there's so many people. Man sayuma de be fofu nonu enaka to see sayuma de me see cultural weekend. You know, mange always fundraise and stuff. But this time, dama jegal niti because I was going with Mali. Munuma neka di ame Mali ba pare di daw ak Mali fu neka ba pare di collect donation. So this time, mane okay Mali mu ngi ñew duma mëna fundraise. But then you know, everyone kumatasel, many people ana Mali, and then when they see Mali, and oh my God, mane okay, so niti Mali lañ man mo sax man xamuñ ma Mali lañ yakamte gis. It was so nice, it was so beautiful. And Aji Sophie and Aji Kona, thank you so much because mënuñu taxaw ci kiwi ngir sa yu ndeme ci kiwi bi Mali is just like, you know, he's just pushing me ngir ma bang bopam bi mu ma push because it's uncomfortable, so pour ñu génn fofu noonu. So after Babou Ndiaye Sala moma wone moma won for da Babou Ndiaye la de déedéet Melvin moma won moma point out Melvin moma point out fan la ñom aji neka
te bu ma pointale rek ma dem foofu noonu ñoom aji, and then they served me. I don't have to queue because of Mali, so queue ma pour ñu mun koo jëndal lekka, but he couldn't even eat the meat, but there was nothing Mali lu ma mun a lekka, so sometimes he will na lay try once in a while, so ma foogoon ne dina chew, but he refused completely. But again, ñun yëpp jënd nañ foofu lekka. It was very nice, and thank you so much, because su ko neexoon na ne demal nga dem queue like everybody else, but he recognized Mali's needs and mu serve ñu. That was nice, and their food was amazing. So yeah, so it was overall, it was beautiful. Gambian si génn nañ, and you know, I see, gis naa fa suma sister Fat Camara, waxuma Fat Camara, Fatu Network de cousin am bi beneen Fatu Camara bi, yes, so gis naa fa Fat Camara. You know, and gis naa fa ñu bari laa fa gis, ñu bari laa fa gis. May Baro gis naa ko, is amazing, and ñoom Fatou Jakomba, and there's so many people ñu ma gis foofu noonu. It was just amazing. So loolu la amoon pour ma wax, waaye you know, Kumba sorry, Touray jabari kii ma laa wax ngeen yokka muñ, ma leen a wax rek ne ngeen yokka muñ, yal na leen yàlla continuer rek, you know, may leen xoli muñ pour ngeen romba this era. But again, you know, 𝒒𝒐𝒊𝒏 is well connected with Gambians, and you know, the Gambians ñi ko xam ñu ngi jóg because of the great things that he's doing and you're doing as well. And loolu tax na Gambians ñu ngi ñëw pour wane, you know what, we don't know him with that kind of business. So te moom si boppam génn si na pour mu setal turam ne no, that didn't happen. So I think ne, you know, the right thing would have been ne ñu def good investigation, thorough investigation, and su ñëwee te realize ne dañ ko tuumal, you know, good Muslims soo defee wrong danga lay ñëw nga offer nit ki apology. But yeah, but I hope ne yàlla na ci tuur ndox bu sedda. I hope ne nit yi nañ continuer di dimbale these causes. Mali commencé na waat xale ma génn si fii nii, because bii moom, yes, Mali bi mooy ndeewoo number 2. You want VAF? Okay, I come and give you VAF. All right, xale ma génn fii nii because te Mali mu ngi fi, so waaye maa ngi naka doon sax maa ngi continuer, but please naka bala ma génn fii nii Abdou mu nekk Farafenni, moom daf leen ñun yëpp gis nañ story bi before, so daf leen naka doon sax génn di saratu. Health bi mayul ko pour muy génn di saratu ba léegi mu ngi onda naka doon sax ba léegi ñu ngi ko jëndal medications, and you know, he's going for his so ñu ngi ko try pour bàyyi ko kër fon sami moom lu fa des moom is like du ko mun a saaf sa a month. So please help leen ko ngeen donate ko, because pour mu mun a stay home longer pour ba kayitam bi. Moom is a person with special needs, dafa am physical challenges, is a wheelchair user, and yaramam bi is too weak pour mu war a nekk si biti, so bëgguñu pour mu risk. Yes. So bëgguñ pour mu risk you know, going back on the streets mu nekk di saratu. And then naka doon am na keneen kan so maa ngi am ba léegi maa ngi am a cancer patient ki nga xam ne maa ngi war a launch charity naka doon sax so I need to just do some few bits pour gën a am naka doon sax few bits pour kooku before maa ñëw ma launch campagne am bi. Moom tamit is a woman ki nga xam ne, you know, the cancer you know, is just devastating what the cancer is doing to her. So boobu ñu ngi ko def naka doon sax di Jawo family tamit we are going far. So demba maa ngi gis ñu ma yónnee si Mohamed mu ma yónnee pictures of the doors frame nañ leen si biir ñu ngi ko raax, so we are still working foofu noonu. Am na ñu bari maa ngi gis messages yi how far is the work, is the house ready? No, the house is not ready. So ñu ngi right now they're still doing the ceiling. Am na nekk yi nga xam ne they're doing, you know, some of the plastering, and then ñeneen ñu ngi def some of the the ceilings. And then suñ jeexalee raax bi ak ceiling bi then nga gis ñu mun a def tiles are already there. Ma ne suma yellow bi suma UDP yellow bi thank you. Am na déema ku ma gis foofu noonu mu ne ma sister ma ne ko naam, mu ne ma man mes bi rek laa bugga, ma ne ko mu ne ma de maa dem Gambia, mu ne ma ne su suma dem Gambia man UDP la, ma ne ko léegi suma mes bi laa war a jël jox la ko nga dem demale ko campagne UDP. Mu ne ma bii dafa am maaj ak suma mboor bi, so she was just laughing, she was just having fun. Ma ne ko waa baax na, ma ne ko anytime. So yeah, so yàlla baax na ñu ngi nekk di dem ñu ngi move. maa ngi wane ñu téye ci naka tuddee sax bu this incident tax Fat Jaañ doo leen ko support, because there are a lot of people ñi nga xam ne mu ngi leen a sowe there are a lot of people ñi nga xam ne understand nga mu ngi leen a dimbali te seen life mu ngi safe through through her advocacy.
So I believe there is a mistake made somewhere, and I believe in time things will sort out. But again, dina wax Sister Fatou Jagne, please. I think investigations because Lee, tumal is one thing li nga xamne du mëna gëna ci deri borom. So we need to be very, very careful with those things. This family, I believe there is a mistake made somewhere. So nañ leen continuer rek naka do sax ma ngi ñaan yónnee suma ñaan and to suma sympathy is with naka Touray ak jëkkëram. Wax dëgg Yàlla they are amazing people. So jërë leen jëf man maa ngi am fii nii ma dem sangamali ba pare tey bu gi tànga ba génne leen waaye fu rek ni maa ngi woon ko dem club démb fa naa ne exo suñu kër ba bori woon ba pare ma ñëw si maa ngi woon ay waay party bi Mali di yes Mali Mali comme jën baaf how long you want the plug? Yeah. Okay, I see. Léegi dama jënd plug yu bari def ko fii nii because benn plug bi Mali daf ko lay génne si wanag bi yóbbu ko Mali te soo ko cliquer si chaîne bi mu dog ko. So léegi moom dama dem si bitik bi jënd foofu noonu yu bari ñëw teg ko léegi su ne plug rek gisu ko rek ma jox ko bii nii waaye benn moo fa des nag léegi dañu war a utaat yeneen yim saani. So jërë leen jëf ñu continuer rek please ngir Yàlla yonent bi. Yes, Abdou, I need funding for Abdou pour mu few months supply of food and medications pour mu stay home. The Jawo family, we are still working. Ba pare the Jawo family, could you believe ne man since bu ma commencé di communicate ñuy yee dem si kër boobu noonu dama lay gis xale de musuma laajte man suma focus bi mooy woon to the 2 children ñi nga xam ne ñoo gën a vulnerable. Ba last week maa ngi wax ak kii naka Dorisa maa ngi wax ak Mohamed ma ne ko Mohamed mu ne ma naam ma ne ko soo léegi ñaari néegi mu ne ma déedéet benn bi moo gën a mag because foofu la am ñaari xale yi di fanaan ma ne ko ba 3 bedroom ma mu ne ma ne ko de soo benn bi pour Mr Jawo ak jabaram ma ne ko ne yéen ñaari room yi pour ñoom ñoo seen mu ne ma non gaa ñu ngi amee like an older child. Monica is like 10-11-year-old child is there, and I was very surprised ma ne ko ne because I was so focused on these kids but I miss out on that one. So ba pare ñu ma gis ma door a laajte waat Mr Jawo Brodambi because Mr Jawo Brodambi tamit is a person with special needs. Ma laajte tamit kooku ñu ne ma mu ngi am 2 children, 2 male children and 1 female. So I'm just like, okay, how is this flipping going to be? These are things nga xam ne I supposed to know them from the beginning. But again, so what we are now luñ decide moo nekk because they always lived as a family, they're always together. So musuñoo separate, they're always living as a family. So this is much easier because so then 3 bedroom be Mr Jawo and his wife will have 1 room. The big then the 2 children with special needs will share 1 room, and then the boy ki nga xam ne Mr Jawo moo ko jur ak ñaari doomi brother mi male kids. So what we're going to do is we'll give them 1 bed, and then ñu ñëw defar leen a bunk bed. So da nga gis ne kenn sleep si kaw kenn ki sleep si suuf moo nekk 1 bunk bed bi ñu siyaa ko keneen ki sleep ku mag ki mu sleep on a double bed moom mu foofu noonu. Or yeah, su ko defee ñoom yëpp dinañ am the space because they are boys and different ages. So nañ mën a share the same room. So the girl 1 bedroom apartment bu ñu nekk di bill. So boobu noonu moo nekk pour Mr Jawo Brodambi. So moom Mr Jawo dina naka Mr Jawo Brodambi ak doomam bu jigéen bi because dañu bëgg a pour separate xale góor yi ak xale bu jigéen bi because they cannot share the same room. So which means that the 3 bedroom Mr Jawo ak jabaram, the 2 children ñu am special needs, and the 3 boys ñoom dinañ mën a share 1 room. So because they will have enough beds pour ñu mën a share. And then the 1 bedroom apartment being built outside because ñi tamit they are couples and obviously they have a private life. So ñoom tam ñu bilal leen just it's the same living naka la self-contained waaye ñoom seen bunta bi beneen side bi la su ko defee ñu mën a keep seen privacy. So da nga gis ne ñooñu sala cabinet la. So obviously couples yi nañ fanaan si saal bi naka si cabinet bi, and then the other daughter moom na use saal bi because du mën a join ak boys yi. So that's how we so su ko defee ñoom yëpp to be honest ñoom yëpp dinañ am lifin. So but still amuñ mattress amaguñ xaalis mattress bi pour Mr Jawo Brodambi and then also naka amaluñ ko seti so far.
sofa amala guñ ko. So these are things you nekk di work on, and also rido tam moo ñu dese. But when in terms of the building and stuff, that one we have covered that area. So it's just setting them up pour ñu dugal leen, because the reason why bi mu gën a difficult moo nekk ne soo nit ki tey bi ñun yëpp ñu bari suñu joxee kër wala ñuy toxu am nañ bagage su ñoo move, ñii they don't have bagage, amuñ bagage su ñoo move. So luñ leen joxut ga du nekk si biir néeg boobu noonu, and we cannot hand over keys and they don't have nowhere to sleep. We cannot do that. And so we have done all of those bits. Nañ am lal, nañ am armor, nañ am naka togu fu ñoo toog. This is what is normal. This is what normal people, naka dosa come anybody, ordinary people they live with. So that is what we are trying to provide. We are not building a mansion. Suma posti more bari ak fundraising be more bari, but we are not building a mansion. We are just building a normal is a self-contained bi nga xamne is for family pour ñu dugga fi nga xamne they will be warm, they will be secure in their house, and they will be comfortable. This is suñ target, and that is what we see. So whatever we can do, we are trying for it to be nice a little bit, because this is, but niceness is out of it. Priority, they prioritize what we should do and what we should get. So it's going to be a new start for them, and it's a new start for us. This is our first building project. So, and it's successful. And Mr. Jao, Bumako Kole, and this one got to me. Really, really, it's just, it's beautiful, but it's also sad. So guy buñ move because sen nek bi daanu, so they have to move to this uncompleted building. Buñ demé ci building bi, and then I called to just find out how they're doing and stuff. And Mr. Jao just broke down, and I couldn't understand, and and then after then, when I spoke, and it was just that, lumno was amune, even like with the roof, and even without no doors, nothing, suñ fi emon sax mom, expectedly sax suñ fi emon sax, that's okay. So, but the best part is everything they see is surprising them. Most of the stuff they see is surprising them, because they didn't even think it was going to happen. They don't even think, so when move, they don't even know there is beds coming. There are wardrobes coming. They didn't deliver mattress, and that's the mattress they have. And they are so grateful. Everything is just like surprise upon surprise upon surprise. And I think they deserve those kind of stuff. We deserve a day in our lives, something great also can happen to us. And this is what is happening to them, and we are happy to, yàlla rek mooy buur ak yéen donos yi ñu donate ñu leen defaral lii, because man su mënoon naa fi ñu wax fii ba ëllëg doo dégg seen boobu mu ngi def lu baax. Su ma ñëwee fii ma fundraise, nobody faale wuñ ma, ëllëg ma ñëwaate kenn faale wu ma, gannaaw ëllëg ma ñëw kenn faale wu ma, bu yàggee ma dem toog, yaa ngi gis, because su ma ko amoon duma loon ñëw pour may ñaan di defaral nit yi ni ko toon dama ko defaral dama ko génnee suma post bi defal ko nit yi. But soo gisee all of this is happening because people dañ gis the need. These people deserve the help, and that is what they just give me to go and give them. So lolu rek mo fa neka. So I think that the credit is definitely with the donors and the volunteers ñi nga xamne day in day out ñom ñoo fa nekk ñu ngi liggéey, ñu ngi make sure ñu ngi deliver services. So this project so successful is because of the donors and those people ñi nga xamne sakatuma Mohamed mom lola ko ma ko Mohamed sa jabar de mom after this project dama dem ma ko mu bala ma aha, because I take chunk of your time for this project. So thank you, and I'm a great day for Montenegro. So please continue to support causes. I'm a lot of feeding to do, and we have a lot of medications to do. They need to get to the hospital. So they are suma moto bi nak man ko ñaan 1 year ma ngi ñaan moto. Te man believe na one day yalla dina am ki nga xamne bless nako te nga xamne amna the big heart pour mu ñew mu may ñu moto pour suñ charity bi. Pour mu may ñu moto rek suñ charity bi. Because tey bi ni ñu bari tey amuñ access to healthcare. Ñu bari amuñ access to healthcare. Te su ma ne amuñ access to healthcare moo nekk amuñ xaalis bi leen a yóbbu foofu. Because ñeneen soo demee seen kër yi soo gis seen de ñeneen kenn ki ma jox la exemple. Am na kenn ku nga xam ne dem nañ fa ñu ne ko lu tax kii doo ko yóbbu lopitaan. Mu ne ok mu ne xam naa ne war naa ko yóbbu lopitaan. Mu ne ma waaye léegi moom ni mu am nii man mënuma koo boot. Mu ne ma kii amut benn wheelchair. Mu ne ma su amoon wheelchair sax soo demee ba si lifin bi dangaa egg di wàcce. Mu ne ma pare léegi ñun naka la ñoo mën a demee daf laa kontel mu kontel ñu. Fii sooy dem nga bëgg a jógee ñoom fuñ nekka pour dem Banjul
you have to cross the ferry ba pare di nga duga moto bi la indi ba fena mu wàcce la foofu noonu nga continuer sa journey bi mu ne ma how am I going to do that with this aki mu ne ma fii ñoom seen the health center bu ñu amoon ñoo ko jox mu génnee di receipt bi bu mu ko génnee mu jox ñu ko xaw ma ñaata yees ma ne ko lii nag mu ne ma receipt bi ba léegi mu ngi fii mu ne ma bi la ñu jox bindal ñu pour ñu dem Banjul ma ne ko ne lii ñaata at mu ne man ba léegi mu ngi fi mu ne ma ne bi ko suñ demee tamit ba Banjul mu ne ma ne léegi pass bi dañ ko war a lijjante ba Banjul mu ne ma léegi suñ eggee ba Banjul mu ne ma kan mooy ñoo jëndal garab yi mu ne ma because bu ñu demee ba foofu noonu ñu gis ñu lifin lu ñu wax si lopitaan bi naka lañ ko jëndal li kooku miin moo nekk and we have seen it mu nekk soo leen génnee seen kër yi nga yóbbu leen ba si lopitaan bi sometimes ñu require ne dañ am EGG test sometimes ñu wan ne leen dafa need scanning sometimes dañ leen ñun am na yenn yi nga xam ne dañoo génne dañu leen wax ne ñu dem Dembaan clinic from Banjul ñu dem Dembaan clinic foofu la ñoo am some of these tests and stuff nga delloo waat leen Banjul léegi yow ki nga xam ne kooku su añee tey moom du reer naka la mun a génnee doomam bi URR naka daal société base yeeg yooyu noonu wala mu nekk naka doon sa North Bank wala mu nekk LRR wala mu nekk CRR fu mu munti nekk wala mu nekk naka doon sa West Coast fu mu munti nekk pour transportation bi sometimes it can be very challenging te duñ dee xalaat transportation bi ñu ngi xam nañ ne suñ demee si docteur yi most of the time dinañ leen bindal some of these ba pare am na ñeneen tamit they are getting us wrong there are a lot of courses yi nga xam ne ñu ngi ko def Gambia su ñëwee si yóbbu the family members ñi nga xam ne dañ am special challenges ñii suñ leen yóbboo in the hospital most of the time they don't moo tax soo seetee suñ lifin bi duñu lay gis duñu lay charge su ñëwee si lopitaani Banjul they don't charge us for treatments su ñëwee si lopitaani Gambia they don't charge us for treatments lu ñu lee sometimes some of these medications duñ dee am foofu so we pay for those things some of these scans and stuff sometimes they ñoo seen pour ñu dem defi ko and there are fees attached so those fees lañ dee fundraiser for and then naka doon sax suñu leen jëlee sax kanuma bu dee yoon bi dafa sori we get them some refreshments and sometimes sandwiches pour ñu doole mën a indi for few hours and you don't feed them léegi-léegi suñu nekkee si lopitaan bi time añ nañ fa nekk di xaar time añ roma nañ fa so we cannot take people ñi nga xam ne vulnerable people drive leen all the way to the hospital ba pare bàyyi leen foofu noonu ñu def seen test bi def seen lifi nga enduwaat leen for so many hours yóbbu leen ñu ñibbi loolu duñ ko mën a def foog ñu feed dem ñu nañ leen jox drink ñu jox leen fruits ba pare ñu jox leen naka doon sa sandwiches on the way so depend na tamit ñoom luñ dee request yeah so boobu noonu is one thing so we are not in Gambia most of the treatments are free most of them are free because this nekkul like big massive operations we are talking about léegi-léegi understand nga gis seen daanu yi léegi-léegi nga gis ne ñu am seen body bi areas yi nga xam ne is affected because damana wala foxoj na and then they live with that pain and then for so many years they don't fix the pain it's always there so léegi-léegi mu nekk tamit ñu am neurological problems yi nga xam ne they are not maybe in the country they are not curable in the country but they can be managed lii la ñoo wax seen condition yi can be managed léegi-léegi nay pain relief drugs yi dinañ mën a scan ñu def ñoom tamit seen liggéey ñu gis ne lii dinañ ko mën a def pour continuer di enhance ñi seen life di continuer di leen may relief yooyu noonu la ñoo wax so garab yooyu noonu dañ ko jënda génne leen seen kër yi tamit indi leen bi si lopitaan bi tamit boobu dañ ko fay so ñun suñ def fundraiser yi leen def fundraiser ba pare tamit suñ leen joxee garab when they are in treatment so duñ dee bëgg a pour gaa ñu xiif during the treatment sometimes these drugs sometimes can be very heavy drugs like dinañ nekk drugs yi nga xam ne they need food before or after ñuy naan garab yi nii so when we are there we make sure rek ne provide nañ leen tamit nutrition for considerable amount of time pour during especially seen recovery process so these are things yi nga xam ne moom lañ dee gën a fundraiser te there are a lot of people suñu bëggee indi every single person who need these services nañ fi yàgga but what I will say is suñu joxee donation bi and then we run the car for the person comme like bu dee am nañ exemple ñu am kuy jógee like URR di ñëw in Badibu in Banjul we can ñu am donation we will do it and then then suñ ko defee ba pare then ñu ñëw ñu binda pour wane donation say how we use them so I think ne loolu mooy gën a yomba than all of the time constant updating and then constant fundraising so xam naa ne ñu bari dinañ nit yi dañ dee reach out and those funds moom lañ dee use pour def what we are doing so please continue leen di ñu help pour nutrition help pour medication and so suma WhatsApp naka suma we have the PayPal we have Cash App
we have UK account and we have Gambia account, and then somebody can receive donations. So Solomon inboxé dinaa leen jox di details bi appropriate bi nga xam ne moom ngeen bugga mooy easy pour yéen ngeen yónnee seen donations. So jërë leen jëf ma bàyyi leen xaw ma ñaata yoon laa fi wax maa ngi dem te maa ngi toog fii ba léegi, but thank you, ngeen am a great day. And Sister Fat Jane, I don't mean to disrespect you in any way. I just believe that with this case dama believe ne something is seriously wrong. Bi nga xam ne mu ñëwaati in turn victimize the Kambi family, and I think it needs to be sorted. I think it needs to be followed and really investigated, because they are not those kind of people. They are not those kind of people. They didn't engage in those kind of businesses, and it's just unfortunate. What just happened is unfortunate, and it's not right. And I think this kind of these kind of things we need to avoid moving forward, because it involves they have children, they have family, they have their dignity and integrity to protect. So te xam naa ne yow tamit you are the same. So I think mun ngeen a walk around this and make sure that when the truth is known, the Kambi family an apology. All right, thank you so much, and hopefully didn't continue the work. So thank you. Bye bye.